El Salón del Consejo Galáctico nunca estaba en silencio. Cientos de especies diferentes lenaban la enorme cámara. Algunas flotaban en campos de energía. Otras se sentaban en tronos de piedra. Otras permanecían dentro de tanques transparentes llenos de líquido. Las voces se superponían en docenas de idiomas, traducidas instantáneamente por los sistemas de la sala. Este era el centro del poder en la galaxia. Aquí comenzaron guerras. Aquí cayeron imperios. Pero hoy, el ruido se fue desvaneciendo poco a poco. Un pequeño símbolo azul apareció en el aire sobre la plataforma central. Había legado un nuevo mensaje. Fuente confirmada. Dijo la voz artificial del núcleo del consejo. Origen. Sistema solar. Especie. Humana. Una ola de diversión recorrió el pasillo. Humanos. Muchos consejos rieron suavemente. Otros negaron con la cabeza. Algunos no reaccionaron en absoluto. ¿Otra vez los humanos? Preguntó Lord Caros del dominio Velth. Su cuerpo acariciado se reclinó en su trono. ¿Qué quieren esta vez? Legantar a los asuntos del consejo, dijo otro delegado. Apenas controlan su propio mundo. Los humanos eran conocidos, pero no respetados. Se habían incorporado tarde a la etapa galáctica. Mientras otros gobernaban sistemas estelares, los humanos en discusión entre sí. Su tecnología era promedio. Sus flotas eran pequeñas. Su influencia, limitada. Al menos eso era lo que todos creían. Reproduzca el mensaje, dijo el portavoz del consejo, un ser alto hecho de luz y metal. El símbolo azul se expandió. Apareció una figura humana. No era el holograma de un líder en ida un oficial militar. Solo una imagen simple. Un rostro sereno. Ojos neutrales. El humano habló. Miembros del Consejo Galáctico. Dijo la voz. Era firme. Sin ira. Sin miedo. Este es un mensaje oficial de la Tierra. Algunos delegados se inclinaron hacia adelante. Curiosos. Otros parecían aburridos. Estamos al tanto del creciente movimiento militar cerca de nuestros territorios exteriores. Continuó el humano. Solicitamos al Consejo que tome nota de esta declaración. El humano hizo una pausa. No cruces nuestra línea exterior. El silencio llenó la sala por un momento. Luego la risa. ¿Eso es todo? Dijo Lord Caros en voz alta. ¿Esa es su advertencia? Un delegado reptiliano sisio divertido. Línea exterior? Los humanos apenas controlan 3 sectores. Otra voz resonó. ¿Es broma? Envían una advertencia sin amenaza. El presidente del consejo levantó una mano, permitiendo que el mensaje continuara. El humano no cambió su expresión. Esto no es una amenaza, dijo el humano. Es una advertencia. El mensaje terminó. La imagen desapareció. Por un segundo, la sala volvió a quedar en silencio. Luego el ruido regresó, más fuerte que antes. Ni siquiera explicaron las consecuencias. Se burló alguien. Sin cifras de flota. Sin exigencias. Sin demostración de fuerza. Parecen asustados, dijo otro. Intentan hacerse los fuertes. Lord Caros se puso de pie. Y su pesada armadura emitió un sonido grave. Mis flotas ya están cerca de sus fronteras. No veo motivo para detenerme. Muchos se sintieron en señal de acuerdo. Pero no todos se rieron. En la zona sombría de la cámara, un anciano conocido como el archivista Thane permanecía en silencio. Su especie había vivido más que la mayoría de los imperios. Sus ojos, oscuros y profundos, estaban fijos en el espacio vacío donde había estado la imagen humana. Ese mensaje fue extraño, dijo finalmente. Algunos delegados se volvieron hacia él. ¡Qué extraño!
preguntó el orador. No amenazaron, respondió Thane. No suplicaron. No dieron explications. Simplemente dijeron una línea. ¿Why entonces? Preguntó Lord Caros. Las especies débiles hablan con cautela. Thane negó lentamente con la cabeza. Las especies débiles son o gritan. Los humanos no hicieron ninguna de las dos cosas. Nadie respondió. El presidente del Consejo aclaró la situación. El Consejo reconoce la declaración de la Tierra. Sin embargo, no se tomará ninguna medida por el momento. La decisión fue definitiva. A lo largo de la galaxia, las flotas continuaron su movimiento. A lo lejos, en el sistema solar, la Tierra estaba en silencio. Sin celebrations. Sin discursos. En las profundidades del planeta, muy por debajo de océanos y ciudades, se activaron luces en cámaras antiguas. Sistemas que habían permanecido dormidos durante siglos comenzaron a despertar. Los comandantes humanos permanecieron en silencio, observando cómo los flujos de datos aparecían a su alrededor. Lo ignoraron, dijo un oficial. La figura central, una mujer de mirada tranquila, asintió una vez. Ya lo esperábamos. ¿No hubo respuesta pública? Preguntó otro. No, respondió ella. La advertencia fue suficiente. Una pantalla mostró un límite brillante en el espacio. La línea exterior de la Tierra. Más allá se acercaban barcos extranjeros. La mujer cruzó las manos tras la espalda. Comienza la primera fase. Sí, comandante. En estaciones ocultas, naves humanas cambiaban de posición. No avanzaban. No atacaban. Espera. De vuelta en el Consejo Galáctico, la sesión continuó. Disputas comerciales. Conflictos fronterizos. La política de siempre. El mensaje humano ya había sido olvidado por la mayoría. Solo el archivista Thane permaneció inquieto. Accedió a registros antiguos en busca de cualquier mención de humanos. No datos recientes, sino antiguos. Muy viejo. Lo que encontró hizo que su respiración se ralentizara. La humanidad no se había expandido rápidamente. Se habían expandido con cuidado. Y donde quiera que los humanos se asentaron, siguió algo extraño. Lagunas en los registros, zonas silenciosas, flotas enemigas desaparecidas. Sin explications. Sin guerras oficiales. Solo ausencia. Thane cerró el archivo. Por primera vez en siglos, sintió algo cercano al miedo. Miró hacia la cámara del Consejo y susurró para sí mismo. No dieron ninguna advertencia porque tenían miedo. Dieron una advertencia. Porque esta era la última oportunidad. Mucho más allá de la vista del Consejo, la primera nave extranjera cruzó la línea exterior de la Tierra. Y la humanidad no hizo nada. Todavía. La nave alienígena cruzó la frontera invisible sin disminuir la velocidad. Sus comandantes ni siquiera notaron el momento exacto en que ocurrió. Para ellos, era solo un espacio vacío. Sin luces de advertencia. Sin alarmas. Sin resistencia. La línea exterior del territorio de la Tierra no significaba nada para ellos. ¿Esto es espacio humano? Preguntó el capitán de la flota Velth con una risa disimulada. Esperaba algo más dramático. Varios buques de guerra enormes lo seguían. Sus cascos eran oscuros y pesados, construidos para la conquista. Los sistemas de armas permanecían activos, buscando cualquier respuesta humana. No apareció nada. No hay naves de patrulla. No hay plataformas de defensa. No hay mensajes. La flota de Velth hacía dentro más. Tienen miedo, dijo el capitán. Marcan este sistema para la extracción de recursos. Sus oficiales asintieron. Era sabido que los humanos se retiraban ante el poder real. Esto no sería diferente. En la Tierra, el cruz se detectó instantáneamente.
Un tono tranquilo risono en el centro de comando subterráneo. Línea exterior violada. Anuncio una voz del sistema. Nadia entró en pánico. Las pantallas mostraban las naves vealth avanzando hacia el interior. Sin percatarse de cuantos sensors las observaban. Ojos humanos seguían cada movimiento, cada señal, cada pico de energía. La mujer comandante estaba de pie en el centro de la habitación, con una postura tranquila. Cruz eran, dijo un oficial. Sí, respondió ella. Ordenis. Hizo una pausa por un momento. Luego habló. Continuó la observación. No hay respuesta. Los oficiales intercambiaron miradas breves pero no dijeron nada. Se habían entrenado para esto. Mientras la flota vealth avanzaba, llegaron a una pequeña colonia humana que orbitaba un gigante gaseoso. Era antigua. Estaba ligeramente armada. Estaba habitada principalmente por civiles. Esto enviara un mensaje, dijo el capitán. Armas cargadas. Los primeros disparos impactaron en el anillo exterior de la estación. Las explosions destrozaron metal y cristal. La gravedad artificial falló. Los incendios se propagaron. Pero ocurrió algo inesperado. Las cápsulas de escape se lanzaron casi de inmediato. Cientos de ellos. Qué extraño, dijo un oficial. Estaban listos. El capitán frunció el seno. Destruyen la estación. Siguió otra descarga. La estación se desintegró y los escombros se dispersaron en el espacio. La flota vealth esperó. Todavía no han llegado buques de guerra humanos. Los viters resonaron en la cubierta de mando alienígena. Están yendo, dijo el capitán. El miedo humano es predecible. Lo que la flota vealth no vio fue la última cápsula de escape abandonando el área, transmitiendo una señal silenciosa hacia la Tierra. La noticia del ataque se extendió rápidamente por toda la galaxia. Algunas especies quedaron impactadas. Otras no. Por fin, dijo más tarde un miembro del consejo. Los humanos han sido puestos a prueba. Fracasaron, respondió otro. No hicieron nada. Solo el archivista Thane observaba los informes con creciente preocupación. Demasiado limpio, susurró. La evacuación de la estación había sido demasiado rápida. Demasiado organizada. Sin pánico. Sin confusión. Solo precisión. Los sensores del espacio profundo detectaron movimientos extraños poco después. Las naves humanas aparecieron brevemente, sin atacar ni acercarse, y luego desaparecieron. Los exploradores vealth reportaron sombras en los datos de los sensors. Distorsions. Señales sin sentido. Probablemente son fallos, dijo el capitán vealth. Ignoralos. Pero su hogar en la silla de mando se hizo más fuerte. Algo parecía estar mal. En la Tierra, continuó la fase 1. Los barcos civiles llegaron sanos y salvos a lugares ocultos. Los equipos médicos esperaban. Los suministros estaban listos. Todo había sido planeado mucho antes de que se enviara la advertencia. Un oficial se acercó al comandante. Todas las colonias dentro del anillo exterior están despejadas. Ella asintió. Bien. Las flotas enemigas siguen avanzando. Déjenlos, dijo ella. El oficial dudó. Algunos comandantes preguntan por qué no hemos respondido. El comandante miró la pantalla principal, donde las naves vealth se movían libremente a través del espacio humano. ¿Por qué? Dijo en voz baja. Todavía creen que esto es fácil. Lejos de la Tierra, dentro de la nave insignia vealth, la confianza lentamente se convirtió en irritación. Los sistemas humanos ofrecieron poca resistencia, pero también poca recompensa. Los núcleos de datos estaban vacíos. Estaciones abandonadas. Recursos retirados. No dejaron nada atrás, dijo un oficial. Están corriendo, repitió el capitán.
pero su voz carecía de certeza. De repente, una nave exploradora desapareció de los sensors. No hubo explosión, dijo el oficial. Simplemente, desapareció. ¿Fallo de comunicación? Preguntó el capitán. Desconocido. Minutos después, otro explorador desapareció. Luego otro. La flota Velth disminuyó la velocidad. Formen una formación más cerrada, ordenó el capitán. La oscuridad que los rodeaba ahora se sentía más pesada. El archivista thane solicitó acceso a datos restringidos del Consejo. Revisó siglos de conflictos que involucraron a humanos. Cada vez que la humanidad fue atacada, el patrón fue el mismo. Silencio. Retiro. Luego, repentina desaparición del enemigo. No hay batallas registradas. No hay campos de escombros. Solo faltan flotas. Thane sintió frío. Lo están repitiendo, se cuenta. En la Tierra, el comandante recibió otra actualización. Las fuerzas enemigas siguen avanzando. No hay retirada. El cerró los ojos brevemente. Phase 1 completada, dijo. Prepara la phase 2. ¿Qué pasa con el Consejo? Preguntó un oficial. Yo les advertí, respondió ella. Esto ya no es trata de política. En el buque insignia de Velth, de repente se encendieron las alarmas. Lecturas de energía detectadas. ¿De dónde? En todas partes. Y en ninguna parte. El espacio mismo pareció doblarse por un instante. No violentamente. No visiblemente. Luego pasó. Los sistemas volvieron a la normalidad. No se reportaron daños. La tripulación de Velth se rió nerviosamente. Falsa alarma, dijo el capitán. Los humanos intentan asustarnos. Pero en lo más profundo, el miedo había empezado a crecer. Porque los humanos no habían disparado un solo tiro. Y de alguna manera, esa fue la parte más aterradora. La galaxia creía que los humanos eran lentos. Creen que los humanos discutían demasiado. Construían muy poco y temían la guerra. Esa creencia había durado siglos. Estuvo mal. El archivista thane se sentó solo en la cámara de archivos más profunda del Consejo Galáctico. Las luces eran tenues. Antiguos cristales de datos flotaban a su alrededor, respondiendo a sus órdenes. Había dejado de mirar registros modernos. Mintieron demasiado fácilmente. En cambio, buscó en antiguas rutas comerciales, informes olvidados y registros de batalla incompletos. El tipo de datos que ya no interesaban a nadie. Se formó un patrón. Los sistemas humanos rara vez mostraban señales de grandes flotas. Sus fronteras parecían tenues. Su expansión fue cautelosa, casi tímida. Sin embargo, cerca de esas mismas regiones, los registros enemigos terminaron. En hay victorias. En hay derrotas. Solo silencio. Thane repitió un informe de un imperio perdido. La flota entró en territorio humano. No hubo contacto tras la entrada. Otro informe de una época diferente. Colonias humanas abandonadas. La persecución enemiga fracasó. No se recuperaron restos. Diferentes enemigos. Mismo resultado. Los humanos no avanzan, murmuró Thane. Se retraen. Se inclinó hacia atrás lentamente. La humanidad no creció en amplitud. Crecieron profundamente. Muy por debajo de los océanos terrestres. Una enorme estructura se extendía por la corteza terrestre. Ningún escáner extraterrestre la había detectado jamás. No porque estuviera oculta, sino porque no se comportaba como la materia normal. Dentro de la estructura, las luces se activaban fila por fila. Los ingenieros humanos se desplazaban por amplios pasillos llenos de máquinas silenciosas. Algunas de estas máquinas eran más antiguas que los viajes espaciales humanos. Más antiguas que muchas civilizaciones extraterrestres. Nadie recordaba quién los construyó.
Los humanos solo recordaban para que servían. Preparation. El comandante y encontraba frente a una pantalla circular. Mostraba capas de espacio plegadas unas sobre otras como sábanas. Un oficial habló en voz baja. Todos los sistemas ocultos están activos. ¿Estado del proyecto bóveda profunda? Preguntó el comandante. Plenamente operativo. La habitación permaneció en silencio. Sin viters. Sin orgullo. Solo concentrate. La humanidad ha evitado la guerra durante mucho tiempo. Dijo el comandante. No porque le tengamos miedo, sino porque aprendemos de ella. Nadie la interrumpió. Cuando los humanos lograron entre sí en la Tierra, continuó, casi destruimos nuestro propio mundo. Apareció una imagen silenciosa. Antiguas ciudades de la Tierra en ruinas. Nos prometemos no volver a pelear así nunca más. Apareció otra imagen. Ruinas de aguas profundas descubiertas hace siglos. Y entonces los encontramos. El descubrimiento lo había cambiado todo. Una estructura antigua enterrada bajo los océanos de la Tierra. No humana. Inactiva. Pero poderosa más allá de lo comprensible. No enseñó a los humanos cómo conquistar. Les enseñó a sobrevivir. La tecnología era de naturaleza defensiva. Plegado espacial, redirection de energía y bloqueo dimensional. Las armas existen, pero fueron construidas como una última respuesta, no una primera. Los humanos pasaron siglos aprendiendo. Nunca lo demostraron. En el espacio controlado por Velth, la flota comenzó a sentirse inquieta. Más naves exploradoras desaparecieron. Las comunicaciones se retrasaron. Las cartas de navegación se actualizaban solas sin necesidad de órdenes. Las lecturas espaciales son inestables. Informó un oficial. Fluctuaciones de la realidad local. El capitán Velth golpeó la consola con su garra. Los humanos están manipulando sensors. Señor, dijo otro oficial con cuidado, esto no es una interferencia del sensor. Antes de que el capitán pudiera responder, apareció un mensaje. Sin fuente. Sin vía de transmisión. Solo texto. Todavía estás dentro de la zona de advertencia. El puente quedó en silencio. Están fanfarroneando, dijo el capitán, aunque su voz era débil. Ignorenlo. El mensaje desapareció. El espacio volvió a la normalidad. Pero el miedo permaneció. El archivista Thane solicitó una sesión de emergencia. Esto no es un repliegue humano, dijo el consejo. Esto es contención humana. Algunos se rieron. ¿Contención de qué? Preguntó Lord Caros. Pidieron una estación colonial. A propósito, respondió Thane. La habitación quedó ligeramente en silencio. Evacuaron antes del ataque. Se levaron recursos. No dejaron nada útil. ¿Y entonces? Preguntó otro delegado. Entonces, dijo Thane lentamente, convirtieron su propio espacio en una trampa. En la Tierra, comenzó la fase 2. Los barcos humanos no se movían en flotas. Aparecieron solos. Silenciosos. Casi invisibles. No atacaron. Se posicionaron. Se formaron líneas invisibles alrededor de las fuerzas invasoras. No eran muros. No eran armas. Límites. Un oficial observaba la pantalla. Las flotas enemigas están completamente dentro del campo de contención. El comandante asintió. Cela las capas. El espacio se movió, suavemente. Sin explosión. Sin destello. La flota Velth no se dio cuenta inmediatamente. Hasta que sus motors de largo alcance fallaron. Hasta que sus señales dejaron de llegar más allá de cierta distancia. Señor, susurró un oficial, estamos acorralados. El capitán miró las estrellas. Parecían iguales. Pero no lo fueron.
El archivista thane observo los datos de los sensors desde un really distant. La flota vealth todavía era visible. Todavía intacto. Pero no puede irse. Esto no es guerra, susurro thane. Es control. Ahora comprendió por qué la advertencia había sido simple. Los humanos no necesitaban amenazas. Solo necesitaban permiso. Permiso que acababan de darse. En la Tierra, el comandante recibió la confirmación final. Contention estable. Bien, dijo ella. Siguiente paso. Ella miró el límite brillante. Esperaremos, respondió ella. Que lo entienden. Muy adentro del espacio plegado, la flota vealth flotaba en silenciosa confusión. Y por primera vez en su larga historia de conquistas, se dieron cuenta de algo aterrador. No estaban rodeados de enemigos. Estaban rodeados de humanos que habían estado preparados desde el principio. La flota vealth intentó escapar. Al principio, no entraron en pánico. Sus ingenieros revisaron las unidades, recalcularon las rutas y reiniciaron los sistemas. Todo parecía normal. Pero nada funcionó. Sus naves podían avanzar, a la izquierda o a la derecha, pero todos los caminos se curvaban hacia atrás. Los motores de largo alcance se negaban a activarse. Los mensajes se desvanecieron en el silencio. Explícamelo, exigió el capitán vealth. Estamos atrapados, dijo un oficial en voz baja. La palabra quedó pasada en el aire. En la tierra, el comandante observaba sin emoción. ¿Retención? Preguntó. Sí, respondió un oficial. Todas las salidas permanecen cerradas. Bien. No hubo aplausos. Los humanos no celebraron este momento. Lo habían cruzado hacía mucho tiempo. Dentro de la zona de contención, el miedo se extendió por la flota vealth. Esto no es armamento humano, dijo un oficial. Están moldeando el espacio. El capitán miró las estrellas. Eso no debería ser posible. Y aún así, eso estaba sucediendo. Naves humanas aparecieron en el borde de la zona. No en cantidades masivas en informaciones de ataque. Estaban tranquilos. Espera. Un mensaje apareció en cada pantalla de vealth. Esta vez, incluyó un rostro humano. Era la misma advertencia del concilio. Sigus vivo porque lo permitimos, dijo el humano. Sin ira. Sin orgullo. Solo un hecho. Te pases de la raya. Respondemos. El capitán vealth se puso de pie. Esto es un acto de guerra. No, respondió el humano. Esto es restricción. El mensaje terminó. En el Consejo Galáctico, el pánico comenzó a extenderse. Los informes de los sensors mostraron que la flota vealth estaba en su lugar. Sin explosions. Sin escombros. Seguinaje, dijo un delegado. Pero no pudieron moverse. Lord Caros golpeó su trono con el puño. Esto es un engaño. El archivista thane se puso de pie lentamente. Esto es lo que hacen los humanos, dijo. Eliminan la posibilidad de elegir. En la Tierra, se autorizó la phase 3. Las naves humanas activaron sistemas que nunca se habían utilizado fuera de las simulaciones. El espacio se angeló, no violentamente, sino profundamente. Dentro de la zona de contención, las armas vealth se encendieron por sí solas y luego se apagaron. Los escudos colapsaron sin sufrir daños. Los núcleos de energía quedaron en silencio. Sin destrucción. Solo control. Señor, susurró un oficial de vealth, nos están armando. El capitán sintió que algo se rompía dentro de él. En toda la galaxia, otras flotas dejaron de moverse. Los mensajes humanos llegaron silenciosamente. No se acercan al territorio sol. Esto no es una amenaza. Algunos comandantes se rieron. Luego vieron a la flota vealth alimentarse.
Dejaron de rear. El archivista thane reviso los datos en vivo. Las armas humanas no eran armas en el sentido normal. No quemaran mundos. Reescribieron las reglas de enfrentamiento. Esto es misericordia. Dijo thane en voz baja. Y atterrator. Dentro de la zona de contention. El capitán Velth solicitó comunicación. Se abrió un canal humano. Esto es y acabaya. Dijo el capitán. Nos liberaron. Aparicio el comandante humano. No, dijo ella simplemente. ¿Por qué? ¿Por qué lo harías otra vez? El capitán buscó odio en su rostro. No había ninguno. Las flotas humanas se acercaron ahora. No es rápido. No es agresivo. Cada movimiento fue medido. Las naves fueron escondidas. Mapeadas y falladas en su lugar. El capitán dio cuenta de la verdad demasiado tarde. Los humanos no estaban mostrando fuerza. Estaban mostrando límites. En la Tierra, un oficial habló con cautela. Todas las flotas enemigas están neutralizadas. Cero perdidas humanas. El comandante asintió. Comienza la transmisión, dijo. Un mensaje difundido a través de todos los canales conocidos. La humanidad no busca la dominación, dijo la voz. Buscamos límites. Te lo advertimos. Esto termina ahora. En el Consejo Galáctico reinaba el silencio. Nadie habló. El Imperio Velth, una vez temido, había sido derrotado sin una sola batalla. Lord Caros bajó la cabeza. El archivista thane cerró los ojos. La galaxia malinterpretó a los humanos, dijo. Pensaban que el silencio significaba debilidad. Abrió los ojos de nuevo. Significaba paciencia. Dentro de la zona de contention, la flota Velth esperaba. Sin poder. Vivo. Y finalmente comprendiendo lo que realmente había significado la advertencia. La galaxia dejó de respirar. La noticia se difundió con rapidez. Más rápido que cualquier flota. La armada Velth, la misma fuerza que había aniquilado mundos, ya no se movía. No destruido. No donado. Solo sostenido. Todas las grandes potencias observaron las transmisiones en vivo. Los sensors mostraron que las naves Velth flotaban en orden silencioso, atrapadas en un espacio del que no podían salir. Sin explosions. Sin escombros quemados. Eso era lo que más les asustaba. En el Consejo Galáctico, las señales de emergencia inundaron la cámara. Los delegados se gritaban unos a otros. Si los humanos pueden hacer esto a los Velth, entonces ninguna flota está a salvo. ¿Por qué no los exterminaron? El archivista thane permanecía cerca del centro. Tranquilo pero serios. ¿Por qué los humanos no están demostrando poder? Dijo. Están definiendo reglas. Algunos escucharon. Muchos no lo hicieron. En sistemas distantes, los almirantes alienígenas se enfrentaron una difícil elección. ¿Ataca la Tierra ahora? O nunca. Pero cada cálculo terminó de la misma manera. Si los humanos pudieran atrapar a la flota Velth sin disparar un tiro, ¿qué podrían hacer a cualquier otra persona? Una a una, las flotas redujeron su velocidad. Las fronteras se endurecieron. Los planes cambiaron. En la Tierra no hubo celebración. Las ciudades seguían su ritmo habitual. La gente trabajaba. Los niños estudiaban. El cielo permanecía en calma. En las profundidades del subsuelo, el centro de comando permaneció en silencio. Varias flotas extranjeras han detenido el avance. Informó un oficial. Como era de esperar, respondió el comandante. Otro oficial dudó. Las redes sociales se preguntan si este es el comienzo de un imperio humano. La comandante negó con la cabeza. No gobernamos con miedo. Ella hizo una pausa. Pero no seremos ignorados. Dentro de la zona de contention,
Los equipos de vealth esperaban confundidos. Sus armas estaban desconectadas. Su energía era limitada. El support vital funcionaba de forma estable. Controlado por sistemas que no controlaban. Nos manchaban con vida, dijo un oficial de vealth. El capitán quedó mirando la oscuridad. Quieren que entendamos. Un pequeño grupo de naves humanas entró en la zona de contención. Se movían lentamente, claramente visibles. No cargaron armas. Se acercaron al buque insignia de vealth y detuvieron una distancia segura. Se abrió un canal de comunicación. Este es un control humanitario, dijo la voz humana. Se solicitaron datos médicos. Se transfirieron los suministros. Los oficiales de vealth observaron en silencio. Podrían acabar con nosotros, susurró uno. Pero no se lamentan. El capitán no dijo nada. No tenía respuesta. En el Consejo Galáctico se planteó una nueva propuesta. Debemos contactar con la Tierra, dijo un delegado. Antes de que esto empire. El señor Carros no habló. Su imperio había perdido su poder en un solo día. El archivista Thane asintió. Es necesario contactar. ¿Por la paz? Preguntó alguien. Thane miró la transmisión de la flota vealth. Para sobrevivir, respondió. En toda la galaxia se volvían a contar viejas historias. Historias de humanos que se alejan de los conflictos. De sistemas que quedaron en silencio tras atacar el espacio humano. Lo que una vez fueron rumores ahora parecen advertencias pasadas por alto. En la Tierra, el comandante revisó las solicitudes entrantes. Ofertas comerciales. Mensajes diplomáticos. Disculpas. Ella ignoró la mayoría de ellos. Un mensaje importaba. El Consejo Galáctico solicitó diálogo. Se permitió respirar lentamente. Preparen la respuesta, dijo. Conditions? Preguntó un oficial. El comandante miró la pantalla que mostraba la flota vealth atrapada. Ya conocen las conditions. El archivista Thane observó las estrellas desde el balcón del Consejo. Había vivido lo suficiente para ver el seguimiento y la queda de imperios. Pero nunca así. Los humanos no conquistaron. Lo corrigieron. No son monstruos, le dijo a Nadia. Son límites. Dentro de la zona de contención, el capitán vealth finalmente habló. Nos advirtieron. Sus oficiales no discutieron. Todos recordaron el sencillo mensaje. No cruces la línea. A lo largo de la galaxia, las flotas cambiaron de rumbo. Se redibujaron las fronteras. Y en mil salas de mando resonó el mismo pensamiento. La humanidad no grita. La humanidad actúa. Y cuando lo hace, la galaxia escucha. Dentro de la zona de contención el tiempo transcurría de manera diferente. Las naves de vealth flotaban en formación inmóvil. Los días se convertían en ciclos. Los ciclos en semanas. No hubo ataques. No apareció escapatoria. El silencio se hizo más pesado que las armas. El capitán vealth estaba en el puente, mirando las mismas estrellas todos los días. No van, dijo un oficial. No, respondió el capitán. Están esperando. De vuelta en el espacio vealth, se extendió el pánico. Los mensajes enviados a su mundo natal se retrasaban. Se filtraban o se devolvían incompletos. La verdad ya no podía ocultarse. El imperio vealth estaba atrapado. No derrotado en batalla. Superado. El emperador vealth finalmente dio la orden que ningún gobernante quería dar. Enviar rendición. Se preparó una señal. No contenía exigencias. Ni amenazas. Solo una petición. Abra un canal con la tierra, dijo el emperador vealth. Aceptamos todas las condiciones. El mensaje viajó a través del espacio controlado. Se detuvo. Sostuvo. Revisado. En la tierra,
El comandante leo el mensaje en silencio. Están dispuestos a rendirse, dijo un oficial. Sí, respondió ella. Siempre lo son. Con el tiempo. ¿Cuál es nuestra respuesta? El comandante se levantó y camino hacia la pantalla central. No castigamos la rendición, afirmó. ¿Entonces los liberamos? Preguntó el oficial. Ella negó con la cabeza. No. Te lo explicamos. La zona de contención se iluminó con señales humanas. Se abrió un canal seguro. El emperador velte apareció en pantalla. Parecía mayor que antes. Más pequeño. Asumimos la responsabilidad, dijo. Acabemos con esto. El comandante humano apareció en respuesta. Su rostro estaba tranquilo. Esto se terminó, dijo. Cuando te lo advertimos. El emperador tragó saliva. No lo entendemos. Esa no es nuestra carga, respondió ella. En el Consejo Galáctico, la sesión fue tensa. Los delegados escucharon mientras la transmisión de la Tierra resonaba en la cámara. Si la humanidad puede sostener un imperio, susurró uno, ¿qué pasará después? El archivista Thane respondió en voz baja. Ellos deciden. El emperador velte bajo la cabeza. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó. El comandante no lo dudó. Retirarias todas las flotas de nuestro territorio. Sí. Devolverás todos los sistemas ocupados. Sí. Reconocerías las fronteras humanas como permanentes. El emperador asintió. Sí. Hubo una pausa. ¿Why? Preguntó. ¿Why vivirás? Dijo ella. El emperador miró hacia arriba. Aturdido. Dentro de la zona de contención, los oficiales de velte esperaban la ejecución. En cambio, sus sistemas se reactivaron lentamente. El poder regresó. Limitado y controlado. Rutas de navegación abiertas. Solo en una dirección. Lejos de la Tierra. Nos están dejando ir, susurró un oficial. El capitán cerró los ojos. Ellos ganaron. En toda la galaxia, la reacción fue inmediata. Algunos lo llamaron misericordia. Otros lo llamaron terror. La humanidad había destruido un imperio y luego se detuvo. Ningún territorio tomado. No se exige ningún tributo. Solo distancia. En la Tierra, algunas voces cuestionaron la decisión. ¿Por qué no acabar con ellos? Preguntó un analista civil. La respuesta del comandante fue sencilla. Porque el miedo termina. El recuerdo perdura. El archivista Thane registró el momento. Fue entonces cuando la galaxia cambió, dijo. No cuando los humanos demostraron fuerza. Pero cuando mostraron control. La flota velte salió de la zona de contención. Marcado. Avergonzado. Vivo. Su imperio nunca se recuperaría completamente. No por perdidas. Pero por lo que habían aprendido. El comandante vio desaparecer el último barco. Preparen la declaración final, dijo. ¿A quién va dirigido? Preguntó un oficial. A todo el mundo, respondió ella. Más allá de las estrellas. Cada sistema de escucha estaba preparado para recibirlo. Porque cuando la humanidad volviera a hablar, no sería una advertencia. Sería una regla. El mensaje llegó a todos los sistemas. Sin cifrado. Sin fuerza. Sin amenazas. Solo una clara voz humana. Transmitida a través de las estrellas. La humanidad no busca el control de la galaxia, decía el mensaje. Buscamos la paz a través de la distancia. Ya lo advertimos una vez. No volveremos a advertir. Eso fue todo. Y fue suficiente. La flota velte regresó a casa en silencio. No hay canciones de victoria. No hay discursos. Su imperio aún existe. Pero estaba destrozado de una forma que ninguna arma podía reparar.
Sus comandantes recordarían haber flotado indefensos en el espacio. Vivo es solo porque los humanos se lo permiten. El miedo es desfinicio. La memoria no lo hizo. En el Consejo Galáctico comenzó la última sesión de emergencia. La sala estaba llena. Pero el ambiente era diferente. Sin risas. Sin orgullo. Solo precaución. El archivista Thane se presentó ante la asamblea. Durante siglos, dijo, creímos que el poder significaba conquista. Miró alrededor del pasillo. Los humanos nos mostraron una verdad diferente. No se expanden rápidamente. Se expanden definitivamente. Se hizo el silencio. Se planteó una nueva moción. La Tierra debe ser reconocida como un poder soberano protegido. Anunció el presidente de la Cámara. Nadie discutió. Cualquier violación de las fronteras humanas será considerada una amenaza a nivel galáctico. La votación se aprobó instantáneamente. No por respeto. Fuera de entendimiento. En la Tierra, la vida continuó tranquilamente. No se izaron banderas. No desfilaron flotas. Los niños seguían yendo a la escuela. La ciudad seguían durmiendo a cielo abierto. La humanidad no había cambiado. La galaxia tenía. El comandante estaba solo en el centro de comando, mirando las estrellas. Un oficial se acercó. El consejo solicita el asiento permanente de la Tierra. Ella lo consideró. Asistiremos, dijo. Pero no lideraremos. ¿Por qué? Preguntó el oficial. Porque el liderazgo invita al desafío, respondió. Ya terminamos de dar lecciones. El archivista Thane añadió el registro final a los archivos. Lección 1. Nunca pongas a prueba el silencio humano. Lección 2. Si los humanos trazan una línea, y significa que están preparados para no perder nada. Cerró el archivo. A lo lejos, una joven civilización descubrió el espacio humano por primera vez. Encontraron balizas de advertencia. Simple. Claro. No cruiser. Ellos se dieron la vuelta. La galaxia se adaptó. Se respetaron las fronteras. Las guerras se silenciaron. Porque ahora todos entendieron una simple verdad. La humanidad nunca quiso la galaxia. La galaxia obligó a la humanidad a defenderse. Y desde ese día, cada raza recordó la misma regla. Cuando la Tierra da una advertencia, no está pidiendo, está terminando la conversación.